The reactant has functional group alkyl halide, bromo and chloro. It is treated with ambidentate nucleophile KCN and the solvent is polar aprotic solvent. Dimethyl sulfoxide is a polar aprotic solvent. So we know the basic reaction when alkyl halide treated with the KCN. So it gives mainly two compounds, cyanide and isocyanide, and we know that cyanide is a major product. Cyanide is major product. Therefore here even though Cn minus can attack at this carbon and Cn minus can also attack at this carbon, but it is a bridge carbon. We know that bridge carbon do not undergo nucleophilic substitution. That's why this reaction is preferable. Therefore the corresponding product is major product is this one. Of course we also get the isocyanide also, but here I am taking a major product. Now it is treated with H3O plus heat or OH minus H2O heat. So there are two possibilities. If alkyl halide reacts with H2O or OH minus, so nucleophile attack, leaving group will leave corresponding alcohol. This is one possibility. Another possibility is cyanide undergo hydrolysis. So initially it gives partial hydrolysis, product amide, and then complete hydrolysis. Therefore the products are carboxylic acid and ammonia. Carboxylic acid and ammonia. Therefore here we know that halogen is connected to tertiary carbon, so nucleophilic substitution not possible. That's why we are considering hydrolysis for corresponding cyanide. So therefore cyanide undergo hydrolysis and it gives corresponding carboxylic acid. When the product is treated with ammonia and heated. Ammonia is nucleophile as well as base. Ammonia is nucleophile as well as base. Therefore we can think two reactions at this carbon, nucleophilic substitution, but this is not possible, and another one acid base reaction. Another one acid base reaction. Therefore it gives corresponding salt, and salt on further heating loses H2O. Salt on further heating loses H2O and converts into corresponding amide. The reactant has alcohol functional group. One is primary alcohol, another one also primary alcohol. Now it is treated with the Jones reagent. Jones reagent is CrO3, aqueous H2SO4 and solvent aqueous acetone. Now we know that the simple carboxylic primary alcohol undergo oxidation and finally gives corresponding carboxylic acid. But the benzylic alcohol do not undergo complete oxidation. Benzylic alcohol do not undergo complete oxidation. It gives only aldehyde. So in the Jones reagent, normal alcohol undergo oxidation, gives corresponding carboxylic acid. Allylic alcohol undergo partial oxidation. Benzylic alcohol also undergo partial oxidation. So these two compounds are undergoing only partial oxidation. Normal primary alcohols undergo complete oxidation. So that is a specialty of corresponding Jones reagent. Now we are adding Tollens reagent AgNH32OH, otherwise AgNO3 plus NH4OH, ammonical silver nitrate.
It is called Tollens test and also called silver mirror test. Silver mirror test. Therefore, here we know that Tollens reagent do not react with carboxylic acid, but a Tollens reagent oxidizes corresponding aldehyde. It gives corresponding COO minus. Since it is a basic medium, this one also we should write COO minus. And the corresponding silver undergo reduction and it forms corresponding silver mirror on walls of the beaker. Now it is treated with dilute H plus. Now it is treated with the dilute H plus and we get our corresponding acidified compound carboxylic acid. Acidified compound carboxylic acid. Now this carboxylic acid is heated. This carboxylic acid is heated. So we know that when two carboxylic acids are there, when we are heating, it undergo dehydration and gives corresponding product benzene, C double bond O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it gives corresponding 6-membered anhydride. 6-membered anhydride. And 6-membered anhydride is a stable compound. Therefore, it is our final product. The first reaction is benzene having benzylic hydrogen in the presence of KMnO4 or K2Cr2O7 undergo oxidation and gives corresponding carboxylic acid. So this compound is known as phthalic acid. Now the phthalic acid treated with dehydrating agent P4O10. So P4O10 is a dehydrating agent. It is a structure of P4O10. So P4O10 structure is like this. It is a P4O10 structure. So it is a dehydrating agent. So it remove the water. And form corresponding phthalic anhydride. Phthalic anhydride. And P4O10 reacts with H2O and it converts into phosphoric acid H3PO4. Now this phthalic anhydride treated with ammonia and heat. So it is an anhydride. Anhydride has a leaving group and ammonia is nucleophile. Therefore nucleophilic substitution takes place and finally we get corresponding amide and acid. Which on heating. Now this compound we are heating. So N lone pair attack, leaving group will leave and finally it gives corresponding heterocyclic compound. So it is a heterocyclic compound because of nitrogen. It is heterocyclic. So this compound name is phthalimide. The reactant has bridge halogen. It is treated with magnesium. The solvent is ether. Whenever we preparing the Grignard reagent, we use always ether solvent. So here halogen and magnesium and it forms corresponding Grignard reagent C minus MgCl plus. And at a bridge carbon, of course, sp3 hybridization possible. Now it is treated with CO2. So nucleophile undergo nucleophilic addition
and finally it gives corresponding COO minus. Now it is treated with H3O plus, undergo acidification and corresponding carboxylic acid. Now the carboxylic acid treated with Cl2 and PCl3. PCl3 is Lewis acid. From Cl2 we can take electrophile Cl plus. So this is a HVZ reaction. For example, when acetic acid treated with Cl2 and PCl3, if the alpha carbon has proton and that alpha carbon connected proton replaced by electrophile Cl plus. So this is a HVZ reaction, one of the important reaction from NCERT. Now this compound with respect to the COOH, there is no alpha proton. There is no alpha proton. That means we cannot write tautomer for this alpha proton. That's why there is no reaction. There is no alpha proton. There is no tautomeric proton. There is no enolizable proton. Then no reaction. The reactant has two functional groups. One is ketone. One is carboxylic ester. It is treated with NaOH, H2O, heat. So this is a hydrolysis condition, and we know that carboxylic ester undergo hydrolysis. Therefore, in the presence of basic medium, we are doing hydrolysis. Simply we can write the answer like this. So leaving group is OET minus and product should be COOH, but since it is a basic medium, we are writing COO minus. Now we are adding H3O plus, and the corresponding product is, after adding H3O plus, corresponding product is like this. So this is the first reaction. Now this compound we are heating. Simply we have taken the compound and we are heating, and we know that with respect to COOH, it is alpha carbon, beta carbon, gamma atom. Beta gamma position, double bond is present, therefore it undergo decarboxylation. So it is a concept of beta gamma unsaturated carboxylic acid. So whenever this condition is present, it undergo decarboxylation on simple heating, and while writing the product, we should write alpha beta position double bond, beta gamma position OH. Now it undergo tautomerization. Finally it gives corresponding ketone. This is the second reaction. Now it is treated with NaOI. NaOI means I2OH minus. We can also consider I2CO3 minus 2, and sometimes they will give I minus and IO3 minus. So all these reagents are indicating it is a iodoform reaction because the structure also supporting COCH3. So we have to break this bond, and corresponding products are COO minus and CHI3. So CH3 will be converted to LOPPT CHI3, and the remaining converted to corresponding carboxylate. CHI3 is LOPPT. So this is our final product. The reactant has two functional groups, keto and carboxylic ester. It is treated with NaOH, H2O, heat. So this is a condition of hydrolysis condition, because we know that carboxylic ester undergo hydrolysis in basic medium. OH minus attack, remove the leaving group. Simply it is a nucleophilic substitution, and the corresponding product is C double bond O, O minus, and the leaving group is ETO minus. Since we are conducting hydrolysis in basic medium, the product should be COO minus. Now it is treated with the dilute H plus or H3O plus. So the products undergo acidification
and corresponding products will be formed. It is a first reaction. Now it is heated. The product is heated. When it is heated with respect to COOH, it is a alpha, it is a beta, it is a gamma. Beta gamma unsaturated carboxylic acid. Beta gamma unsaturated carboxylic. Beta gamma unsaturated carboxylic acid. So here what we have to do? We have to remove the CO2. We have to remove the CO2 and write down alpha beta position double bond and beta gamma position OH. It is a enol form. Therefore, it undergo tautomerization immediately. Finally, it gives corresponding stable ketone. Now the ketone is treated with K2Cr2O7 and heat. Of course, in this case, we can also take KMnO4. So generally ketones do not undergo oxidation, but if the ketone is given and what kind of products are forming after oxidation, if the question related to what kind of products are forming if it undergo oxidation, then we have to consider drastic condition. For drastic condition, what we have to do? We have to write down the stable enol form. Now it is behaving like simple alkene. Now alkene undergo cleavage reaction with KMnO4 or K2Cr2O7. Finally, in this case, we get corresponding carboxylic acid. So this compound name is adipic acid. This compound name is adipic acid. This is a final product. The reactant is benzoic acid. Benzoic acid treated with HNO3 and H2SO4. So this is called nitration mixture. And here H2SO4 act as acid as well as catalyst, and HNO3 act as base, and from this combination we get electrophile NO2 plus. Since COOH is meta-directing group because it is -R, that's why electrophile preferably attack at meta position. The electrophile preferably attack at meta position. Now it is treated with H2PD. So whenever we add H2PD, the reaction is catalytic hydrogenation. Therefore, we know that carboxylic acid H2PD do not reduce acid, ester, amide and epoxide under normal conditions. Therefore, COOH do not undergo oxidation, but NO2 undergo reduction, nitro compound undergo reduction and produces corresponding NH2. It is a reduced functional group. Now it is treated with lithium aluminum hydride. So amine obviously already reduced completely. Further reduction not possible, but the carboxylic acid undergo reduction with LiAlH4 and finally it gives corresponding CH2O minus and NH2, and these two hydrogens coming from LiLH4 after acidification, for example, if I add D3O plus, for example, it gives corresponding product CH2OD and corresponding product here NH2. So here these two hydrogens are coming from LiAlH4. The reactant benzoic acid treated with Br2FeBr3. Now from this we get our electrophile Br plus, and here COOH is -R group, therefore it acts as meta-directing group.
Therefore, the reaction is electrophilic aromatic substitution. That's why electrophile preferably attack at meta position. That's why electrophile preferably attack at meta position. Now it is treated with B2H6 and acetic acid. B2H6 and acetic acid, we know that carboxylic acid undergo reduction in the presence of B2H6. Therefore, the corresponding product is CH2OH and meta position Br. Now it is treated with H2CrO4. H2CrO4 means CrO3 plus water. So it is a strongly oxidizing agent, and here we are having benzylic hydrogen and also we are having primary alcohol. Therefore, primary alcohol undergo oxidation and gives finally carboxylic acid and meta position bromo, meta-bromo benzoic acid. The reactant has carboxylic acid above the plane COOH, above the plane methyl. Now it is treated with Cl2 and PCl3. PCl3 is Lewis acid, and from Cl2 we can expect Cl plus in the presence of Lewis acid. So carboxylic acid treated with Cl plus in the presence of Lewis acid, this reaction is HVZ reaction. In the HVZ reaction, what we have to do? The alpha proton replaced by electrophile. So Cl above the plane electrophile, for example, COOH below the plane, and another product is COOH above the plane and Cl below the plane. So like this HVZ reaction possible. So we are removing the proton, we are adding electrophile from both sides. Now it is treated with AgOH. See, whenever we are treating alpha chlorocarboxylic acid in the presence of alpha chlorocarboxylic acid in the presence of AgOH, Ag plus OH minus, the first possibility is acid-base reaction. The first possibility is acid-base reaction. Now in the presence of Ag plus, so Cl minus will be removed and generally it follow SN1. But here NGP group is present. Even though it is preferring SN1, before SN1 NGP always preferable. NGP means this neighboring group attack, leaving group will leave. Therefore corresponding cyclic lactone will be formed. 3-membered cyclic lactone. Now whatever the nucleophile is there, OH minus attack at this carbon, ring opening takes place and corresponding product is RCH OH and COO minus. Therefore it is our final product. Now here the first step is SN2, second step also SN2. So nucleophile attacking, leaving group leaving simultaneously. So 2 times SN2 is involved. Overall reaction is neighboring group participation. First time SN2 reaction inversion, second time SN2 reaction inversion. Inversion plus inversion equal to retention. Inversion plus inversion equal to retention. Similarly here chlorine above the plane and corresponding leaving group place lo manam OH above the plane. So it is corresponding NGP product. Now we know that it also undergo elimination, substitution. And this is our corresponding product. So here NGP mechanism and here also NGP. So we always prefer NGP before SN1. ఒకవేళ SN1 పాజిబిలిటీ ఉంటే
SN1 కోసం చెక్ చేసుకోవాలి. అక్కడ SN1తో పాటు NGP కాంపిటీషన్ వస్తే NGP అనేది ఆల్వేస్ విన్స్. Now it is treated with PCl5. We know that when carboxylic acid, alpha hydroxy carboxylic acid treated with PCl5, this O lone pair can attack, this O lone pair can attack, this O lone pair also can attack. But because of resonance of this lone pair, it is sp2, it is also sp2, and it is a sp3. So since it is a less electronegative, it is a strong nucleophile. That's why alcohol part react with PCl5. Finally we get corresponding RCHCl C double bond O OH, since it is a strong nucleophile. And this overall reaction is SN2 type of reaction. Inversion takes place. This overall reaction is SN2. When alcohol treated with PCl5 or PCl3, it follows SN2 mechanism, and finally inversion takes place. Therefore the corresponding product is Cl below the plane and acid above the plane, inversion. And the corresponding product is COOH below the plane and above the plane, chlorine. So these two are the final products. Of course these two are with respect to, if you compare methyl and chlorine, so here cis type and here trans type. Sorry, first one is trans type, second one is cis type. Cis and trans isomers are diastereomers. So these are the final products. The reactant is ketone and carboxylic ester containing molecule. It is treated with Br2. So here from Br2 we expect electrophile Br+. So whenever we see active methylene compound, so this active methylene compound undergo tautomerization. And the corresponding enol is stabilized by intramolecular H bonding. Therefore this enol form is more than 1%. Whenever more than 1% is there, enol is present, here directly we can add electrophile without Lewis acid. So whatever the enol is formed, because of resonance, this carbon get negative charge. Now it will attack with electrophile, and the corresponding product is so it is simply electrophilic substitution. In place of H plus we are getting Br plus. Now it loses the proton. Finally we get corresponding ketone. At this carbon. Now it is treated with Gilman reagent, Me2Cu Li. So here what we can expect, Me minus can attack here, and Me minus can also attack here. Three possibilities we can think. But we know that Gilman reagent, whenever the nucleophile with copper, no reaction with ketone, no reaction with carboxylic ester, only one possibility is with alkyl bromide. When alkyl bromide treated with R2Cu Li, nucleophile attack, leaving group will leave through SN2 mechanism. Finally we get corresponding alkane. This reaction is known as Corey-House synthesis. That's why we are taking SN2 type of reaction here with alkyl halide, and finally we get corresponding product like this. Now the product is treated with H3O plus and heat. So this, whenever we are adding H3O plus, either for acidification or hydrolysis. In this case
acidification is not present, but mainly we prefer carboxylic ester hydrolysis. Therefore corresponding product is like this, and the leaving group is ethanol. But in the question it is mentioned as heat. Therefore if I see the reactant alpha, beta, gamma, so beta gamma position double bond, therefore it loses CO2. It is a beta gamma unsaturated carboxylic acid. So remove the CO2 and write down alpha beta position double bond, beta gamma position OH. Now it undergo tautomerization. Finally it gives corresponding ketone. So it is our final product. When alkene treated with cold KMnO4, సో కోల్డ్ KMnO4తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ టెర్షరీ హైడ్రోజన్ ఉంటాయి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ టెర్షరీ హైడ్రోజన్ ఉంటే టెర్షరీ కార్బన్ దగ్గర మనకి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ టెర్షరీ హైడ్రోజన్ we will get tertiary alcohol. It is only useful for tertiary hydrogen. నెక్స్ట్ కాపర్ హీట్. సో కాపర్తో హీట్ చేసినప్పుడు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అయితే ఆల్డిహైడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. సెకండరీ ఆల్కహాల్ అయితే కీటోన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. టెర్షరీ ఆల్కహాల్ అయితే డీహైడ్రేషన్ జరిగి ఆల్కీన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇది మనకి టెర్షరీ ఆల్కహాల్ కాబట్టి డీహైడ్రేషన్ జరిగి కరెస్పాండింగ్ స్టేబుల్ ఆల్కీన్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ KMnO4 0 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో ఆల్కీన్ మీద KMnO4 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ యాడ్ చేసినప్పుడు డబుల్ బాండ్ దగ్గర మనకి గ్లైకాల్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ KMnO4 విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు MnO2. సో MnO2కి మనకి బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది అండ్ ఇది వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్. సో బ్రౌన్ PPT ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ బేయర్స్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ టైరోసిన్. సో టైరోసిన్కి HNO2 యాడ్ చేస్తే టైరోసిన్ అనేది మనకి ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్. సో ఎక్కడైతే మనకి NH2 గ్రూప్ ఉందో అక్కడ N2+ వచ్చి తర్వాత OH గ్రూప్ వస్తుంది. సో ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్ మీద HNO2 వేస్తే NGP మెకానిజం పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్వేస్ రిటెన్షన్ ఇన్ కన్ఫిగరేషన్. సో స్టీరియో కెమిస్ట్రీ పరంగా చూసుకుంటే రిటెన్షన్ ఇన్ కన్ఫిగరేషన్. నెక్స్ట్ జింక్తో హీట్ చేసినప్పుడు NCRని బేస్ చేసుకొని ఫినాలిక్ ఆక్సిజన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి. సో ఫినాలిక్ ఆక్సిజన్ని రిమూవ్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్ ఫామ్ అవుద్ది ప్లస్ జింక్ ఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ PCl5 యాడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ PCl5 యాడ్ చేసినప్పుడు 2 రియాక్షన్ల పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఆల్కహాల్కి PCl5 యాడ్ చేస్తే ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. యాసిడ్కి PCl5 యాడ్ చేస్తే యాసిడ్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆల్కహాల్కి PCl5 యాడ్ చేస్తే ఆల్కైల్ క్లోరైడ్, యాసిడ్కి PCl5 యాడ్ చేస్తే యాసిడ్ క్లోరైడ్. సో ఇక్కడ మనకి ఎవరు రియాక్ట్ అవుతారు అనేది బేసికలీ దీని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఓలోన్ పేర్ అటాక్ అయ్యి లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోవాలి. సో అప్పుడు రియాక్షన్ జరిగిద్ది మనకి. సో ఓలోన్ పేర్ అవ్వాలంటే ఏ ఓలోన్ పేర్ అటాక్ అవుతుంది? ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. సో యాసిడ్ కన్నా ఆల్కహాల్ అనేది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. ఎందుకంటే యాసిడ్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది sp2 ఆక్సిజన్, బట్ ఆల్కహాల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది sp3. sp3 మనకి లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫెక్టివ్గా డొనేట్ చేస్తుంది. దేర్ఫోర్ యాసిడ్ COOH కన్నా ఆల్కహాల్ COOH అనేది మనకి మోర్ రియాక్టివ్. నెక్స్ట్ aldehyde without alpha hydrogen, aldehyde without alpha hydrogen and concentrated NaOH. That means this reaction is Cannizzaro reaction.
And in the Kinichara reaction, OH minus attack on the carbon which can oxidize and which can undergo oxidation. సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ హైపర్ కాంజుగేషన్ ఆర్థో పేరాలో మనకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ కాబట్టి ఈ కార్బన్ దగ్గర పాజిటివ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ కాబట్టి. సో ఈ మిథైల్ రెస్పెక్ట్లో మనకి ఇక్కడున్న కార్బన్ అనేది ఇక్కడున్న CHO గ్రూప్ అనేది మనకి మెటా పొజిషన్లో ఉంది. సో దీని మీద ఎఫెక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఈ కార్బన్ దగ్గర పాజిటివ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఈ మెటాలో ఉన్న CHO మోర్ రియాక్టివ్ టువార్డ్స్ న్యూక్లియోఫైల్. సో న్యూక్లియోఫైల్ ఈ కార్బన్ మీద అటాక్ అవుతుంది బికాస్ దట్ కార్బన్ హ్యావింగ్ ద మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో ఏ కార్బన్ మీద అయితే మనకి OH మైనస్ అటాక్ అవుతుందో ఆ కార్బన్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, కరస్పాండింగ్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ రిమైనింగ్ కార్బన్ రెడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ కరస్పాండింగ్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ H2SO4 హీట్. ఇక్కడ యాసిడ్ ఉంది అండ్ ఆల్కహాల్ ఉంది. యాసిడ్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ ఎస్టర్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫికలీ సైక్లిక్ ఎస్టర్ కాబట్టి లాక్టోన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో సింపుల్గా ఆన్సర్ రాయాలంటే ఓలోన్ పేరు అటాక్ అవుతుంది, లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోతుంది. సో యాసిడ్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ ఎస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డైబాల్ H, డైఐసోబ్యూటైల్ అల్యూమినియం హైడ్రైడ్. డైఐసోబ్యూటైల్ అల్యూమినియం హైడ్రైడ్. సో ఎక్కడైతే మనకి ఎస్టర్ ఫామ్ అయిందో ఆ ఎస్టర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో రెడ్యూస్ అయినప్పుడు కరెస్పాండింగ్ స్ట్రక్చర్ మనకి CHO CH2OH ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎస్టర్. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఉంది, ఇంట్రామాలిక్యులర్ హెమీ ఎసిటాల్ ఫార్మేషన్ ఫైనల్ కాంపౌండ్కి ఇవ్వచ్చు. ఇంట్రామాలిక్యులర్ హెమీ ఎసిటాల్ మాలిక్యూల్ ఫైనల్ కాంపౌండ్కి ఇవ్వచ్చు. సో దెర్ ఆర్ 2 పాసిబిలిటీస్. ఇదైనా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు, ఇదైనా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. క్లోరో కాంపౌండ్ ఆల్కహాలిక్ KOH. సో ఆల్కహాలిక్ KOH స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి మనకి E2 మెకానిజం కానీ E1CB కానీ ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ E1CB మాలిక్యూల్ లేదు, బీటాలో -6 లేదు కాబట్టి నేను E2 తీసుకుంటున్నాను. అండ్ E2 అనేది ఎప్పుడూ కూడా యాంటీ ఎలిమినేషన్. E2 అనేది ఎప్పుడూ కూడా యాంటీ ఎలిమినేషన్. సో ఇక్కడ మనం స్టీరియోకెమిస్ట్రీ యాడ్ చేయట్లేదు, నేను సింపుల్గా రాస్తున్న ఆన్సర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా కార్బన్. ఓకే, ఇక్కడ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ప్రకారం క్వశ్చన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఒకవైపు హైడ్రోజన్ ఉంది, ఒకవైపు డ్యూటేరియం ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ రైట్ ద స్ట్రక్చర్. సో ఫస్ట్ మనం సాహార్స్ ప్రొజెక్షన్లో ఉన్నదాన్ని ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్లో ఉన్నదాన్ని సాహార్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సాహార్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ Cl అండ్ హైడ్రోజన్ మనకి యాంటీ పొజిషన్లో ఉంచాలి. ఎందుకంటే CD బాండ్ కన్నా CH బాండ్ ఎంథాల్ఫీ తక్కువ. సో బాండ్ ఎంథాల్ఫీ కంపారిజన్ ప్రకారం CH బాండ్ ఎంథాల్ఫీ CD బాండ్ ఎంథాల్ఫీ కన్నా తక్కువ. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి D కన్నా H అనేది ఈజీగా బ్రేక్ అవుతుంది. సో తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ రెండు ఆపోజిట్లో మనం రాసుకున్న తర్వాత ప్రోటాన్ని అండ్ లీవింగ్ గ్రూప్ని రిమూవ్ చేస్తే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బేస్ ఫైనల్ కాంపౌండ్ మనకి ఎలా ఫామ్ అయింది, ట్రాన్స్ ఆల్కీన్ లాగా ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ Br2CCl4. సో Br2CCl4 ఆల్కీన్తో యాంటీ ఎడిషన్. సో యాంటీ ఎడిషన్ కాబట్టి ట్రాన్స్ కాంపౌండ్ అండ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ యాంటీ ఎడిషన్ మెజో టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఈ కేసులో ఎరిథ్రోరెస్మిక్ వస్తుంది, ఎరిథ్రోరెస్మిక్ ఫామ్ అవుద్ది. సో మెజో టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎలా రాయొచ్చు, PHCH3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ డ్యూటీరియం. మెజో టైప్ కాబట్టి 2 Brలు కూడా సేమ్ సైడ్, 2 Brs సేమ్ సైడ్ ప్లస్ కరస్పాండింగ్ ఎనాన్షియమర్, దీని ఎనాన్షియమర్ కూడా ఫామ్ అవుద్ది. అందుకే ఇక్కడ నేను ఎరిథ్రోరెస్మిక్ అని రాశాను. మెజో టైప్ అంటే మనకి ఇది మెజో కాదు, ఇక్కడ మనకి ఈ 2 గ్రూప్స్ సేమ్ ఉంటే మెజో అవుతాయి. ఈ కేసులో అలా లేదు కాబట్టి దీన్ని ఎరిథ్రో టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ అంటారు.
రెస్మిక్ ఎందుకు ఫామ్ అయిందంటే ఆల్కీన్ అనేది ప్లేనార్ కాబట్టి Br2 అబోవ్ ద ప్లేన్ అటాక్ అయితే ఒక ఐసోమర్ ఫామ్ అయింది, Br2 బిలో ద ప్లేన్ అటాక్ అయితే ఒక ఐసోమర్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ జింక్ యాడ్ చేసినప్పుడు 1,2 డైహాలోజన్కి జింక్ యాడ్ చేసి హీట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకి యాంటీ ఎలిమినేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 2 Brsని సాహార్స్ ప్రొజెక్షన్లో ఆపోజిట్లో రాసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ నేను ఈ ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ని సాహార్స్లో కన్వర్ట్ చేసా. సో ఇది ఫ్రంట్ కార్బన్, ఇది బ్యాక్ సైడ్ కార్బన్. సో ఇది ఫ్రంట్ కార్బన్, ఇది బ్యాక్ సైడ్ కార్బన్. నెక్స్ట్ 2 Brలు ఆపోజిట్లో వచ్చేలాగా నేను కన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీనికి 2 Brs ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చేయాలి, సింపుల్గా ఎలిమినేషన్ చేయాలి. సో ఎలిమినేషన్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ ఏమొస్తుంది మనకి, చిన్న స్మాల్ ప్రింట్ మిస్టేక్, డ్యూటీరియం, ఎస్. సో మనకి ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది, CH3PH ఆపోజిట్లో వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ట్రాన్స్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్కీనే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది స్టీరియోకెమిస్ట్రీ పరంగా. సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ యాంటీ ఎలిమినేషన్, సెకండ్ రియాక్షన్ యాంటీ ఎడిషన్, థర్డ్ రియాక్షన్ అగైన్ యాంటీ ఎలిమినేషన్. సో మళ్ళీ మనకి ఏమైంది, ట్రాన్స్ ఆల్కిన్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్, NaI ఎసిటోన్. ఇక్కడ మనకి బ్రోమిన్ ఉంది సెకండరీ కార్బన్ దగ్గర, ఇక్కడ టెర్షరీ కార్బన్ దగ్గర క్లోరిన్ ఉంది. NaI ఎసిటోన్ అంటే ఈ రియాక్షన్ మనం ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్ అంటాం. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్. సో ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్లో మనకి SN2 టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం ఉంటుంది. అంటే వాల్డన్ ఇన్వర్షన్ జరుగుతుంది, అంటే లీవింగ్ గ్రూప్కి బ్యాక్ సైడ్ అటాక్ అవుతుంది, వాల్డన్ ఇన్వర్షన్. సో ఇక్కడ మనకి ఎలాగూ బ్రోమిన్ సెకండరీ కార్బన్ దగ్గర ఉంది, స్టెరిక్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ, అలాగే క్లోరిన్తో పోలిస్తే బ్రోమిన్ గుడ్ లీవింగ్. దేర్ఫోర్ కరస్పాండింగ్ ఆన్సర్ లైక్ దిస్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ వస్తుంది. బ్రోమిన్ గుడ్ లీవింగ్, మళ్ళీ సెకండరీ కార్బన్ కాబట్టి స్టెరిక్ ఫ్యాక్టర్ లాగా తక్కువ. నెక్స్ట్ సోడియం ఈథర్ యాడ్ చేస్తే వుడ్స్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ మనకి 2 లీవింగ్ గ్రూప్స్ విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఇంట్రామాలిక్యులర్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఇంట్రామాలిక్యులర్ రియాక్షన్ జరిగి ఇక్కడ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఈ 2 రాడికల్స్ కంబైన్ అవుతాయి, సైక్లోప్రోపేన్ టైప్ ఆఫ్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ H2PD అంటే కెటలిటిక్ హైడ్రోజనేషన్. సో ఇక్కడ ఎవరు రెడ్యూస్ అవుతారంటే ఉన్న పాసిబిలిటీ సైక్లోప్రోపేన్. సో ఇక్కడ మనకి సైక్లోప్రోపేన్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు. సో 3 డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ అనుకుందాం, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయితే సెకండ్ ప్రొడక్ట్, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయినా కూడా మళ్ళీ సెకండ్, ఎందుకంటే 2 సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి స్ట్రక్చర్ సేమ్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది రిడక్షన్ చేస్తే అంటే 1,3 ట్రైమిథైల్ సైక్లోహెక్సేన్. అదే సెకండ్ మాలిక్యూల్ మనకి స్ట్రక్చర్ ఎలా వస్తుందంటే, నేను ఈ బాండ్ని బ్రేక్ చేస్తున్నా, సో ఈ బాండ్ని బ్రేక్ చేస్తున్నా, కరస్పాండింగ్ స్ట్రక్చర్, సో ఈ బాండ్ని బ్రేక్ చేసే కాబట్టి ఇది. సో 1,2 ట్రైమిథైల్ సైక్లోపెంటేన్. సో ఇక్కడ మనకి H2PDతో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు సైక్లోప్రోపేన్కి రిడక్షన్ జరుగుతుంది. రిమైనింగ్ సైక్లోబ్యూటేన్ సైక్లోహెక్సేన్కి తీసుకోం, కానీ సైక్లోప్రోపేన్కి చేస్తాం. ఎందుకు సైక్లోప్రోపేన్కి చేస్తామంటే సైక్లోప్రోపేన్లో యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది హైలీ రియాక్టివ్. సో ఈవెన్ H2PDతో కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది. అయితే ఈ 2 ప్రొడక్ట్స్లో మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఎవరంటే స్టెరిక్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ తక్కువ ఉందో అక్కడ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయ్యేది మేజర్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ కార్బన్ దగ్గర లెస్ స్టెరిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది, లెస్ స్టెరిక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ పై బాండ్, ఈ సిగ్మా బాండ్ అనేది ఈజీగా రెడ్యూస్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ సెకండ్ ప్రొడక్ట్ అనేది మనకి మేజర్ బేస్డ్ ఆన్ స్టెరిక్ ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ 6th క్వశ్చన్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ Br2PCl3. సో Br2PCl3 కాంబినేషన్లో మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్ Cl+ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, ఈ Cl+ అనేది మనకి యాసిడ్ మీద ఆల్ఫా పొజిషన్లో అటాక్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్రోటాన్ ఉంది. సో ఈ మెకానిజం ఈనోల్ ఫార్మేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇక్కడున్న ప్రోటాన్తో టాటోమర్ రాసి ఇక్కడున్న ప్రోటాన్ని మనం ఎలక్ట్రోఫైల్ Br+తో, నాట్ Cl+, Br+తో రీప్లేస్ చేయాలి. ఈ రియాక్షన్ ఏమంటారు, HVZ రియాక్షన్, హెల్ వోల్హాడ్ జెలెన్స్కీ రియాక్షన్. దేర్ఫోర్ కరస్పాండింగ్ ఆన్సర్ PH
CHBr COOH. నెక్స్ట్ యాక్వస్ Na2CO3. మీకు ఆర్గానిక్ మొత్తంలో యాక్వస్ Na2CO3 ఎక్కడ కనిపించినా దాన్ని మనం యాక్వస్ OH- గా తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి యాక్వస్ OH- ఉంది, ఇక్కడ లీవింగ్ గ్రూప్ ఉంది. సో మనకి OH- అటాక్ అవుతుంది, లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోతుంది, అంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగింది. సో యాక్వస్ KOHతో యాక్వస్ OHతో యాక్వస్ NaOHతో మనం ఎప్పుడూ కూడా న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటాం. అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ జరిగి తర్వాత మనకి OH- అటాక్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ నేను ఎసిడిఫికేషన్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకుని ప్రొడక్ట్ రాశాను. నెక్స్ట్ హీట్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్. సో ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్ని మనం హీట్ చేసినప్పుడు మనకి కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ ఎలా వస్తుందంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్. సో ఎప్పుడైనా ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్ని హీట్ చేసినప్పుడు 2 మాలిక్యూల్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఓలోన్ పేరు అటాక్ అయ్యి H2 వెళ్ళిపోతుంది, నెక్స్ట్ ఈ ఓలోన్ పేరు అటాక్ అయ్యి H2 వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు కరస్పాండింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఫామ్ అయ్యింది అంటే ఇలా ఫామ్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ మనకి 2 లాక్టోన్స్ విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్లో ఉంటాయి, 2 లాక్టోన్స్ విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్. ఇది కూడా ఎస్టరిఫికేషనే, కాకపోతే 2 మాలిక్యూల్స్ కంబైన్ అయ్యి ఎస్టరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. జనరల్గా దీన్ని డైలాక్టైడ్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డైలాక్టైడ్. నెక్స్ట్ HNO3 H2SO4 అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏరోమాటిక్ కాంపౌండ్ కనిపిస్తుంది. దేర్ ఫోర్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఏరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ NO2 ప్లస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ వస్తుంది. మరి ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది? మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది 3 హైపర్ కాంజుగేషన్, టెర్షరీ పెటైల్ గ్రూప్ ఉంది 0 హైపర్ కాంజుగేషన్ అండ్ 3 హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటెడ్ గ్రూప్. స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటెడ్ గ్రూప్ ఆర్థో పొజిషన్ అనేది మనకి వేకెంట్గా ఉంది. సో ఆర్థో పొజిషన్లో మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ జింక్ HCl, ఇట్ ఈస్ అ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో NO2 గ్రూప్ అనేది మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ NO2 గ్రూప్ అనేది మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది. NO2 గ్రూప్ అనేది రెడ్యూస్ అయితే మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? NH2 ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ HNO2 వేసినప్పుడు ఇది ఏరోమాటిక్ ప్రైమరీ ఎమైన్ కాబట్టి HNO2 వేసినప్పుడు డై ఎజోటైజేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డై ఎజోటైజేషన్ తర్వాత H3PO2 యాడ్ చేసాం కాబట్టి H3PO2 ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, H3PO3 కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ డై ఎజోనింగ్ కాంపౌండ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది సింప్లీ మనకి N2 గ్రూప్ రిమూవ్ చేసి హైడ్రోజన్ రాసుకోవాలి, ఈ ప్లేస్లో హైడ్రోజన్. H3PO2 ఆక్సిడైజ్ అయ్యి H3PO3 ఫామ్ అయింది అండ్ బెంజిన్ డైజోన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ మనకి రెడ్యూస్ అయింది. నెక్స్ట్ 8th వన్, ఆల్కీన్కి O3 జింక్ H2O, ఇట్ ఈస్ ఎ రిడక్టివ్ ఓజనాలిసిస్. సో డబుల్ బాండ్ దగ్గర మనకి ఓజనాలిసిస్ జరిగి CHO. నెక్స్ట్ NaOH యాడ్ చేసి హీట్ చేసినప్పుడు ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఆల్డోల్ రియాక్షన్ పాసిబిలిటీ ఉంది. 2 ఆల్డిహైడ్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఆల్ఫా ప్రోటాన్ దగ్గర 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇంట్రా ఆల్డోల్ జరిగే పాసిబిలిటీ ఉంది. దేర్ఫోర్ ఇంట్రా ఆల్డోల్ ఈ కార్బన్ అటాక్ అవుతుంది అండ్ కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ ఇలా రాసుకోవాలి మనం. ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ ఆల్డిహైడ్. నెక్స్ట్ దీని మీద మనం N2H4 హైడ్రోజన్ టెర్షరీ బిటాక్సైడ్ బేస్ టెర్షరీ బ్యూటనోల్ సాల్వెంట్. ఈ రియాక్షన్ మనం ఏమంటాం? వూల్ఫ్-కిర్ష్నర్ రిడక్షన్ అంటాం. హైడ్రోజన్ టెర్షరీ బిటాక్సైడ్ బేస్. సో ఈ రెండు మనకి మెయిన్గా. సాల్వెంట్ అనేది ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మనకు ప్రాబ్లం లేదు. సో ప్రొడక్ట్ ఎలా రాయాలి మనం? ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఎక్కడైతే CHO గ్రూప్ ఉందో అక్కడ మైనస్ రాసుకోండి. తర్వాత రెజొనెన్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటే రెజొనెన్స్ రాసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వేరే పాసిబిలిటీ ఇంకేం లేదు కాబట్టి ఎసిడిఫికేషన్ తీసుకోండి. సో ఎసిడిఫికేషన్ తీసుకుంటే కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ది ఫైనల్ ప్రొడక్ట్స్. జనరల్లీ స్టేబుల్ ఆల్కిన్ మేజర్గా తీసుకుంటాం. సో ఇది మనకి స్టేబుల్ ఆల్కిన్ కాబట్టి ఇది మేజర్.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఆల్డిహైడ్ ఉంది, ఆల్కహాల్ ఉంది, మిథనాల్ ఉంది. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఆల్డిహైడ్ మీద న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. దేర్ ఆర్ 2 న్యూక్లియోఫైల్స్. విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ న్యూక్లియోఫైల్ ఉంది, అవుట్ సైడ్ ఒక న్యూక్లియోఫైల్ ఉంది. మనం దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం? విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ న్యూక్లియోఫైల్ ఇస్తాం. సో విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయినప్పుడు స్ట్రక్చర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హెమీ ఎసిటాల్ ఫామ్ అవుతుంది. హెమీ ఎసిటాల్. సో ఇది స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? హెమీ ఎసిటాల్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H+, ఈ H2 బయటకు వెళ్ళిపోయి C+ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ప్లస్ మీద అవుట్ సైడ్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. అండ్ ఫైనలీ ఇట్ విల్ గివ్ ఎసిటాల్. ఇక్కడ మనకి ఏ మెకానిజం ఉంటుంది? ఇది ఈథర్ టైప్, ఇది ఆల్కహాల్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H+ ఈథర్ ఫామ్ అయింది. సో ఏ మెకానిజం ద్వారా ఫామ్ అయింది? SN1 మెకానిజం ద్వారా ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ మనకి ఇంట్రా హెమీ ఎసిటాల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది ఫస్ట్ స్టెప్లో. నెక్స్ట్ మనకి సెకండ్ మాలిక్యూల్ అటాక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి, మిథనాల్ అటాక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H+, H2O లీవింగ్ గ్రూపు ప్లస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ప్లస్ మీద మిథనాల్ అటాక్ అవుతుంది. సో ఇది మనకి ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. మళ్ళీ మనం ఏం చేసాం? హైడ్రాలసిస్ చేసాం. సో ఇక్కడ మనకి ఈథర్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉంది కదా, హైడ్రాలసిస్. సో హైడ్రాలసిస్ జరిగితే 1 సెకండ్, స్ట్రక్చర్ చిన్న మిస్టేక్ రాశాను. సో మనకి EO లోన్ పేరు అటాక్ అవుతుంది, పై బాండ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో కాన్సెప్ట్ అంతా సేమే, రియాక్టివిటీ అంతా సేమే, బట్ నేను రియాక్షన్ తీసుకోవడం రాంగ్ తీసుకున్నాను, స్ట్రక్చర్ తీసుకోవడం రాంగ్ తీసుకున్నాను. ఇది ఫస్ట్. సో ఇది మనకి హెమీ ఎసిటాల్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ మనకి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H+, ఈ మిథనాల్ అనేది ఇక్కడ మనకి అటాక్ అవుతుంది, ఈ కార్బన్ దగ్గర అటాక్ అవుతుంది త్రూ SN1 మెకానిజం. అండ్ ద కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ ఎసిటాల్. నెక్స్ట్ H+H2 యాడ్ చేశారు, హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుంది. సో మనకి ఈథర్కి హైడ్రాలసిస్ జరిగితే మళ్ళీ మనకి కరస్పాండింగ్ ఇనీషియల్ రియాక్టెంటే ఫామ్ అవుతుంది ఈ కేసులో హైడ్రాలసిస్ చేస్తే. నో టోలెన్స్ రియేజెంట్ యాడ్ చేస్తే ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ కాదు, ఆల్డిహైడ్ ఒక్కటే రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్డిహైడ్ మనకు ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. ఆక్సిడైజ్ అయితే COO- ఫామ్ అవుతుంది. ఎసిడిఫికేషన్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటే COOH. నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్కి బ్రోమిన్ వాటర్. సో గ్లూకోజ్కి బ్రోమిన్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏదైతే గ్లూకోజ్లో COOH గ్రూప్ ఉందో, ఆ CHO గ్రూప్ ఉందో, ఆ CHO గ్రూప్ అనేది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. అండ్ రిమైనింగ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఏది కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ CONH2NO3 యాడ్ చేస్తే ఈ లాస్ట్ కార్బన్ 6th కార్బన్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. సో బ్రోమిన్ వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ కార్బన్ ఆక్సిడైజ్ అయింది. CONH2NO3 యాడ్ చేస్తే 6th కార్బన్ ఆక్సిడైజ్ అయింది. సో ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ ఏంటంటే మనకి గ్లూకోనిక్ యాసిడ్. CONH2NO3 యాడ్ చేసాక మనకి ఫామ్ అయింది గ్లూకారిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ CH3COCl పిరిడిన్. సో CH3COCl అంటే లీవింగ్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ ఖచ్చితంగా న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఉన్న న్యూక్లియోఫైల్ ఎవరు? ఇంకా మనకి స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఉంది, ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఉంది. సో మెయిన్గా మనం ఏం తీసుకుంటాం? ఆల్కహాల్కి ఎసలేషన్ తీసుకుంటాం. ఆల్కహాల్కి ఎసలేషన్. When alkene treated with HBr, so H+ and Br-, సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న H+ అనేది ఆల్కీన్తో రియాక్ట్ అయ్యి స్టేబుల్ C+ ఫామ్ చేస్తుంది. వన్స్ స్టేబుల్ C+ ఫామ్ అయిన తర్వాత
ఇన్ దిస్ కేస్ మైగ్రేషన్ పాసిబుల్. సో మైగ్రేషన్ జరిగి హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ జరిగి కరస్పాండింగ్ స్టేబుల్ C+ ఫామ్ అయింది. నౌ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ Br- అండ్ కరస్పాండింగ్ టెర్షరీ బ్రోమైడ్ ఫామ్ అయింది. అండ్ టెర్షరీ బ్రోమైడ్కి మెగ్నీషియం యాడ్ చేసినప్పుడు, సో ఆల్కైల్ బ్రోమైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం, సో గ్రిగ్నాట్ రియేజెంట్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. C- MgBr+. C- MgBr+. Grignard reagent formation takes place. Now it is reacting with CO2. సో ఇక్కడ మనకి C- ఉంది కదా, సో దిస్ ఈజ్ అ న్యూక్లియోఫైల్. C- అనేది మనకి న్యూక్లియోఫైల్. అండ్ CO2 స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే మనకి ఎలక్ట్రోనెగటివ్ డిఫరెన్స్ వల్ల కార్బన్ దగ్గర పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఆక్సిజన్ దగ్గర నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయ్యి పై బాండ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయ్యి పై బాండ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అ న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్. నెక్స్ట్ మనకి H3O+ ఇచ్చారు, దట్ మీన్స్ ఎసిడిఫికేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంది అండ్ కరస్పాండింగ్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. HBr పెరాక్సైడ్. సో ఆల్కీన్ మీద HBr పెరాక్సైడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు Br రాడికల్ ఆల్కీన్ మీద అటాక్ అయ్యే స్టెప్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో Br రాడికల్ ఆల్కీన్ మీద అటాక్ అయితే స్టేబుల్ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఫ్రీ రాడికల్ ఎడిషన్. నెక్స్ట్ ఇది ఎనదర్ HBr మాలిక్యూల్తో రియాక్ట్ అయ్యి అండ్ కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ప్రాపగేషన్ స్టెప్లో మనకు కావాల్సిన మెయిన్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ హ్యాలైడ్. నౌ ద ప్రైమరీ హ్యాలైడ్ ట్రీటెడ్ విత్ సోడియం సైనైడ్. సోడియం సైనైడ్ అంటే Na+ అండ్ Cn-. Cn- అనేది మనకి స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. Cn- అనేది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. అండ్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ అండర్గో SN2 రియాక్షన్. స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ అండర్గో SN2 రియాక్షన్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ C- అటాక్ అవుతుంది, లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోతుంది, సైనైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే N లోన్ పేర్ అటాక్ అయితే ఐసోసైనైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో కార్బన్ అటాక్ అయితే సైనైడ్ ఫామ్ అవుద్ది, నైట్రోజన్ అటాక్ అయితే ఐసోసైనైడ్ ఫామ్ అవుద్ది. అండ్ ఇక్కడ మనకి సైనైడ్ ఫామ్ అయ్యేది మనకి మేజర్ ప్రొడక్ట్. సైనైడ్ ఫామ్ అయ్యేది మేజర్ ప్రొడక్ట్. ఇప్పుడు ఈ సైనైడ్ మాలిక్యూల్ని SnCl to HClతో ట్రీట్ చేస్తే ఈ రియాక్షన్ మనం స్టీఫెన్ రిడక్షన్ అంటాం. ఈ రియాక్షన్ మనం స్టీఫెన్ రిడక్షన్. సో స్టీఫెన్ రిడక్షన్లో ఏమవుతుంది, ఈ సైనైడ్ గ్రూప్ అనేది పార్షియల్గా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సైనైడ్ గ్రూప్ అనేది పార్షియల్గా రెడ్యూస్ అయ్యి ఐమైన్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఐమైన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ హైడ్రాలసిస్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటే, ఈ కేసులో మెన్షన్ చేశాను, కొన్ని సందర్భాల్లో గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఐమైన్కి హైడ్రాలసిస్ జరిగి అండ్ కరస్పాండింగ్ ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఈ స్టీఫెన్ రిడక్షన్లో ఏమవుద్దంటే RCN విల్ బీ కన్వర్టెడ్ టు RCHO. సో CN గ్రూప్ అనేది CHO గ్రూప్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డీమెర్క్యురేషన్. సో ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డీమెర్క్యురేషన్లో మనకి స్టేబుల్ C+ ఎక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో అక్కడ OH వస్తుంది వితౌట్ మైగ్రేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ కార్బన్ దగ్గర హైడ్రోజన్ రాసుకోవాలి సింపుల్గా ప్రొడక్ట్ రాయాలంటే. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది మార్కోనికాఫ్ రూల్. నెక్స్ట్ PCl5 యాడ్ చేస్తే, ఆల్కహాల్కి PCl5 యాడ్ చేస్తే SN2 మెకానిజం వాల్డెన్ ఇన్వర్షన్ ద్వారా కరస్పాండింగ్ క్లోరో కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ క్లోరో కాంపౌండ్కి సోడియం ఎజైడ్ యాడ్ చేస్తే ఈ సోడియం ఎజైడ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ అ సోడియం ఎజైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. సో వెన్ ఐ సే స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఇట్ అండర్గో SN2 రియాక్షన్. సో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది, లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోయి కరస్పాండింగ్ ఎజైడ్ ఫామ్ అయింది. అండ్ ఈ ఎజైడ్కి ఆల్కైల్ ఎజైడ్కి H2PD యాడ్ చేస్తే ఆల్కైల్ ఎజైడ్ అనేది మనకి రెడ్యూస్ అయ్యి కరస్పాండింగ్ ప్రైమరీ ఎమీన్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆల్కీన్ మీద బేయర్స్ రియేజెంట్ యాడ్ చేస్తే మనకి విసినల్ డయోల్ ఫామ్ అవుద్ది. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ గ్లైకాల్. నెక్స్ట్ MnO2 యాడ్ చేస్తే MnO2 ఆక్సిడైజెస్ ఓన్లీ ఎలైలిక్ అండ్ బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్స్.
ఎలైలిక్ అండ్ బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్ ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అ బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్. సో బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఆల్కహాల్స్ ఆక్సిడైజ్ కావు. అండ్ బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు కీటోన్. నెక్స్ట్ పీసీసీ యాడ్ చేసినప్పుడు పిరిడీనియం క్లోరోక్రోమేట్, జనరల్గా నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ యూస్ చేస్తారు ఈ కేసుల్లో. సో నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఆల్డిహైడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఆల్డిహైడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ కీటో గ్రూప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఆల్డిహైడ్. నెక్స్ట్ ఆల్కీన్కి మనం హెచ్బిఆర్ యాడ్ చేసినప్పుడు స్టేబుల్ సి ప్లస్ ఫామ్ అవుతుంది. స్టేబుల్ సి ప్లస్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ స్టేబుల్ సి ప్లస్ అనేది బిఆర్ మైనస్తో అటాక్ అయ్యి కరస్పాండింగ్ బ్రోమో కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ ఈ బ్రోమో కాంపౌండ్కి H2O యాడ్ చేసినప్పుడు H2O అనేది వీక్ న్యూక్లియోఫైల్, హీట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి న్యూక్లియోఫైల్గా తీసుకుంటాం. సో మనకి SN1 మెకానిజం ద్వారా ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి స్టేబుల్ సి ప్లస్ ఎలాగో ఫామ్ అవుతుంది ఆక్టేట్ వల్ల. సో స్టేబుల్ సి ప్లస్ ఫామ్ అయ్యి ఆ స్టేబుల్ సి ప్లస్ మీద వాటర్ అటాక్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ అ హెమీ ఎసిటాల్. మనకి ఫామ్ అయిన మాలిక్యూల్ అనేది హెమీ ఎసిటాల్. హెమీ ఎసిటాల్కి టోలెన్స్ యాడ్ చేసాం. సో ఫస్ట్ ఏమవుద్ది, హెమీ ఎసిటాల్ రింగ్ ఓపెన్ అయ్యి కరస్పాండింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ OH అనేది O మైనస్ కన్వర్ట్ అయ్యి ఇలా మనకి రింగ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయిందో దీంట్లో మనకి ఆల్డిహైడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఆల్డిహైడ్కి ఆక్సిడేషన్ జరిగి యాసిడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కీటోన్ మీద పీసెల్ఫై యాడ్ చేస్తే జెమినల్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుద్ది. అండ్ ఈ జెమినల్ క్లోరైడ్కి ఫస్ట్ ఆల్కహాలిక్ KOH యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. కరస్పాండింగ్ వినైలిక్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది, వినైలిక్ హ్యాలైడ్. నెక్స్ట్ NaNH2 యాడ్ చేసినప్పుడు అగైన్ ఎలిమినేషన్ జరిగి కరస్పాండింగ్ ఆల్కైన్ ఫామ్ అవుతుంది. E2 మెకానిజం ద్వారా కరస్పాండింగ్ ఆల్కైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఆల్కైన్కి రెడ్ హాట్ ఐరన్ ట్యూబ్ తీసుకుంటే సైక్లిక్ ట్రైమరైజేషన్ జరిగి 3 మోల్స్ మనకి రియాక్షన్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో ఫైనల్గా మనకి 1,3,5 ట్రైమిథైల్ బెంజీన్ ఫామ్ అవుద్ది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ మెసిటలీన్. నెక్స్ట్ 7th వన్, మినిమం 6 కార్బన్స్ ఉంటే Cr2O3 Al2O3 యాడ్ చేస్తే మనకి బెంజిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రియాక్షన్ మనం ఏమంటాము, ఏరోమాటైజేషన్. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏరోమాటైజేషన్ అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ రిఫార్మింగ్. ఏరోమాటైజేషన్ ఆర్ రిఫార్మింగ్. నెక్స్ట్ ఓజనాలిసిస్ చేస్తే బెంజిన్ మనకి ఓజనాలిసిస్ జరిగి, సో బెంజిన్లో మనకి పై బాండ్స్ ఉంటాయి కదా, సో పై బాండ్స్కి ఓజనాలిసిస్ జరిగి కరస్పాండింగ్ గ్లైఆక్సాల్ ఫామ్ అవుద్ది. అండ్ ఈ గ్లైఆక్సాల్కి కాంక్ NaOH యాడ్ చేస్తే ఇంట్రా కెనిజారో రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఆల్ఫా ప్రోటాన్ లేదు కాబట్టి ఇంట్రా కెనిజారో అంటే ఏ కార్బన్ మీద OH మైనస్ అటాక్ అవుతుందో ఆ కార్బన్ మనకి ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది అండ్ రిమైనింగ్ కార్బన్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఏ కార్బన్ మీద మనకి OH మైనస్ అటాక్ అవుతుందో ఆ కార్బన్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది అండ్ రిమైనింగ్ కార్బన్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆల్కైన్ మీద సోడియం లిక్విడ్ అమోనియా యాడ్ చేస్తే ట్రాన్స్ ఆల్కీన్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ట్రాన్స్ ఆల్కీన్ మీద కోల్డ్ ఆల్కలైన్ కేమోనోఫర్ యాడ్ చేస్తే అండ్ కరస్పాండింగ్ డయోల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ యాడ్ చేయాలి యాక్చువల్గా. సో ప్రజెంట్ నేను యాడ్ చేయట్లేదు. సో కరస్పాండింగ్ డయోల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ డయోల్కి ఫార్మాల్డిహైడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎసిటాల్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. బై లూజింగ్ H2O ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H+ మనకి ఎసిటాల్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏలిఫాటిక్ ఆల్డిహైడ్ ఉంది, ఏరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్ ఉంది. సో ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏలిఫాటిక్ ఆల్డిహైడ్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, ఏరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్ ఆక్సిడైజ్ కాదు. సో ఏలిఫాటిక్ ఆల్డిహైడ్ ఆక్సిడైజ్ అయితే కరస్పాండింగ్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది
అండ్ ఏరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్ అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టోలెన్స్ రియేజెంట్ యాడ్ చేస్తే ఏరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్ కూడా ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది అండ్ కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ Cl2PCl3 యాడ్ చేస్తే Cl2PCl3, సో ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా ప్రోటాన్ ఉంది. సో ఆల్ఫా ప్రోటాన్ ఉన్నప్పుడు Cl ప్లస్ వచ్చి ఆల్ఫా ప్రోటాన్ దగ్గర అటాక్ అవుతుంది. ఈ రియాక్షన్ మనం HVZ రియాక్షన్ అంటాం. సో ఈ రియాక్షన్ మనం HVZ. సో ఆల్ఫా ప్రోటాన్ దగ్గర క్లోరిన్ అనేది మనకి అబోవ్ ద ప్లేన్, బిలో ద ప్లేన్ 2 పాసిబిలిటీస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ రియాక్షన్ మనం ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్ మనకి బెంజిన్ మీద మిథైల్ ఉంది, టెర్షరీ బెటైల్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి ఎన్హైడ్రైడ్ ఉంది. సో ఎన్హైడ్రైడ్ ఉన్నప్పుడు లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోతే మనకి ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్. ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏరోమాటిక్ కాంపౌండ్ మీద అటాక్ అవుద్ది. ఎక్కడ అటాక్ అవుద్ది? ఇక్కడ 3 హైపర్ కాంజుగేషన్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0 హైపర్ కాంజుగేషన్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ యాక్టివేటెడ్. సో ఈ మిథైల్ రెస్పెక్ట్లో ఆర్థో పొజిషన్లో ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. మిథైల్ రెస్పెక్ట్లో ఆర్థో పొజిషన్లో ఇట్ ఈజ్ అ ప్రొడక్ట్. నెక్స్ట్ జింక్ మెర్క్యూరీ కాంకెట్సిల్ యాడ్ చేసినప్పుడు క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్, ఈ రియాక్షన్ మనం క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్ అంటాం. సో క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్ ద్వారా మనకి ఈ కీటో గ్రూప్ అనేది ఆల్కేన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్కి HF యాడ్ చేసినప్పుడు H2 బయటికి వెళ్ళిపోయి C+ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఈ C+ మనకి రింగ్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఫ్రెడెల్ క్రాఫ్ట్ ఎసైలేషన్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ జరుగుతుంది. ఈ ఫామ్ అయిన కీటోన్కి వూల్ఫ్ కిష్నర్ రియేజెంట్ N2H4OH- హీట్ వేసినప్పుడు వూల్ఫ్ కిష్నర్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది. అయితే మనం ఎప్పుడైనా సరే కరస్పాండింగ్ C- రాసుకోవాలి. వేరే పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఎసిడిఫికేషన్ తీసుకోవాలి.